Hello viewers, راځئ چې زده کړو د English sentences with Pashto translation. Viewers, دا زمونږ lesson دی, lesson number 27. ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سنټنس دی It's me dear. It's me dear. دا زویم ګرانه یا होगा. It's now my turn. Turn मतलब नंबर या वार. वज़मा वार दे. Who is there? Who is there? हलता सूख दी. बल सेंटेंस दे It takes no difference. دا هیڅ فرق نه لري. Difference مطلب فرق. دا هیڅ فرق نه لري. It's 5:00 now. وس 5 بجې دي. 5:00 now. وس 5 بجې دي. Go to hell. Go to hell. Za ورکشه. Are you in your sense? Are you in your senses? آیا تاسو په حواس کې یې؟ senses حواس. What's the truth? What's the truth? حقیقت څه دی؟ Where to go? Where to go? چیرته لاړ شه. It's not difficult for me. Difficult means مشکل، ستونزمن یا ګران. دا زما لپاره ګرانه نه ده. So this دا خدمت وکړئ. See you again. Again means دوباره یا بیا. See you again. بیا به وګورو یا بیا به میلاو شو. Feed the dog. Feed the dog. سپیته خواړه ورکړئ یا خوراک ورکړئ. Feed مطلب خوراک ورکول. Take that down. Take that down. دا ښکته کړئ. Down معنی دا ښکته. What's the fact? Fact مطلب حقیقت یا ریشه. What's the fact? حقیقت څه دی؟ Do the work. Do the work. کار وکړئ. Send someone. Send someone. Someone means څوک. څوک ولېږئ. Viewers, channel subscribe کړئ، لایک کړئ او شیر یې هم کړئ. Thanks for watching.